Hello everyone, welcome to Watch My channel. I am Sun and I'm recording this video because I want to share my experience learning English with Duolingo and ChatGPT. So let's see how it goes. Xin chào các bạn, chào mừng tới với kênh của mình. Mình tên là Sơn và mình ghi lại video này vì mình muốn chia sẻ kinh nghiệm học tiếng Anh với Duolingo và ChatGPT. Vậy thì hãy xem nó diễn ra như thế nào nhé. Okay, give me a next story. But with 600 words. Translate to Vietnamese. Here's a 600-word story for you. The Stranger on the Late Night Bus. Maya always took the late-night bus home after her evening classes. It was a quiet routine, earphones in, a book in hand, and the dim hum of the bus as her background. But one Thursday night, something broke her monotony. As the bus approached her stop, a man stumbled on board. He looked disheveled, wearing a rumpled suit, with his tie askew and a briefcase barely holding together. He muttered an apology to the driver, swiped his card, and collapsed into the seat across from Maya. Maya glanced at him, curious. He looked exhausted, like someone who had just experienced the longest day of his life. Normally, she wouldn't bother engaging, but something about him seemed out of place. She lowered her book slightly, hesitating. "Rough day?" Rough. she asked, Rough. her voice soft enough to be ignored if he didn't want to talk. The man blinked at her, as if surprised someone noticed him. "You could say that," he replied with a tired smile. "I've had better." Maya nodded, waiting for him to continue. She wasn't sure why she cared, but something told her this stranger needed someone to listen. "It's one of those days where everything goes wrong," he said, rubbing his temples. "Missed my presentation, lost my wallet, and got stuck in a meeting that felt like it lasted a decade." "That's a triple combo," that Maya said with a sympathetic grin. "You didn't happen to step in gum too, did you?" He chuckled. "Not yet, but the night's still young." The two exchanged a few more jokes, and the tension in the air began to ease. Maya learned his name was Daniel, and he worked in finance. Not the exciting kind, he clarified. He'd been running around the city all day, only to realize that his life, filled with meetings and numbers, felt oddly empty. "I don't know why I'm telling you this," Daniel admitted, leaning back against the seat. "But I guess it's easier to talk to a stranger." Maya shrugged. "Sometimes that's what we need. Someone who doesn't know us, but still listens." As the bus rattled on, they swapped stories about their lives. Maya shared how she was studying art and juggling two part-time jobs. Daniel listened intently, admiring her determination. By the time Maya's stop approached, they'd been talking for nearly half an hour. As the bus slowed down, she grabbed her bag and stood up. "This is me," she said, nodding toward the door. "Good luck with the rest of your night, and maybe get some sleep. It works wonders." Daniel smiled, standing as well. "Thanks, Maya. Talking to you made today feel a little less terrible." Maya waved and stepped off, disappearing into the night. The bus door hissed shut, and Daniel sank back into his seat, feeling lighter than he had in weeks. As the bus drove on, Daniel noticed something tucked into the corner of his seat. It was a folded piece of paper. He opened it and found a quick sketch, a pencil drawing of himself, sitting with his briefcase and tired eyes but a faint smile. At the bottom, a note read, "Rough days pass. You'll be fine." For the first time all day, Daniel genuinely smiled. He carefully folded the drawing and placed it in his briefcase. The late-night bus continued through the city, carrying Daniel into the night, but for the first time in a while, he felt ready for tomorrow. Let me know if you like this one. Okay. The stranger on the late night bus.
Maya always took took the late night bus. After her evening classes. It was a quiet routine. Earphones, earphones in, a book in hand, a book in hand, and the dim hum of the bus as her background. But one Thursday night, something broke her monotony. Monotony. As the bus approached her stop, approached her stop. A man stumbled on board. He looked disheveled. Dishevel. Disheveled. He looked disheveled. He looked disheveled, wearing a grimble suit. With his tie askew, Askew. askew, and a briefcase barely holding together. He muttered an apology to the driver, swept his cart, and collapsed into the seat. Across from here, Mia glanced at him. Curious. He looked exhausted. Exhausted. Like someone who had just experienced the longest day of his life. Experience. Experience the longest of his day. The longest day of his life. Normally, she wouldn't bother engaging.
engaging. But something about him seemed out of place. She lowered, she loaded her book slightly. Lower. She lowered. Lowered, she lowered her book slightly. Hesitating, 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 Hesitate. hesitating. Rough day. She asked, her voice soft enough to be ignored. Ignore. If he didn't want to talk, the man Blink. blinked at her. As if surprised someone noticed him. You could say that. He replied with a tired smile. I've had better. Maya nodded. Waiting for him to continue. She wasn't sure why she cared. But something told her this stranger needed someone to listen. It's one of those days where everything goes wrong. He said, rubbing his temples. His temples. Rubbing his temples. Missed my presentation. Missed my presentation. Presentation. Lost my wallet and got stuck in a meeting. That feels like it's lasted a decade.
That's a triple combo. That's a triple combo. May I chat with a sympathetic, Sympathetic. sympathetic. May I chat with a sympathetic grin. You you didn't happen to step in a gum. Cái từ mấy sao không từ Didn't. didn't 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 income. Two, did you? He chuckled. What different between green difference and chocolate? The difference between grin and chuckled lies in both meaning and usage. Grin, definition, a wide open smile, often showing teeth. Usage, it emphasizes facial expression. A grin can convey happiness, amusement, or even mischief depending on the context. Example, he grinned from ear to ear when he heard the good news. Chuffinition, a quiet or soft laugh, typically one that conveys amusement or lightheartedness. Usage, it emphasizes sound. A chuckle is often associated with mild amusement rather than loud or uncontrollable laughter. Example, she chuckled softly at his clever joke. Key difference: grin, visual, a smile; chuckled, auditory, a soft laugh. They can sometimes appear together. He grinned as he chuckled at the funny story. Green là cười lớn hở răng, còn chocolate là cười nhẹ, mà cười ngắn. Anh ấy cười khi mà anh ấy khúc khích với câu chuyện hài hước. Anh ấy cười khúc khích vì câu chuyện hài hước. Okay. Why is my symbol even anh ấy cười tới mang tay khi anh cứ cười mắt miệng tới mang tay hả? Ear. Didn't you? Okay. You chuckle. Not yet. But the night still young. The two exchanged a few more jokes. And the tensions is in the air began to ease. Mayer learned his name was Daniel. Daniel. And he worked in finance.
not the exciting kind. He clarified. He'd been running around the city all day, only to realize that his life realize that his life filled with meetings and numbers, felt oddly empty, felt oddly, oddly empty. I don't know why I'm telling you this. Daniel admitted, leaning back against the seat, leaning, leaning back against the seat. But I guess it's easier to talk to a stranger. Mia shrugged, Shrugged. shrugged, shrugged. Mia shrugged, shrugged, shrugged. Sometimes that's what we need. Someone who doesn't know us but still listened. Listens. As the bus rattled on, they swapped story about their life. Maya shared how she was studying art. And juggling two part-time jobs. Daniel listened intently, admiring her determination. By the time Maya stopped approach, that by the time Maya stopped approach, Maya stopped approach. Date
been talking to nearly half an hour. As the bus slowed down, she grabbed her bag and stood up. She grabbed her bag and stood up. This is me, she said, nodding toward the door. Good luck with the rest of your night. And maybe get some sleep. It works wonders. Daniel smiled. Standing as well. Thanks, Maya. Talking to you made today feel a little less terrible. Mia waited and stepped off. Disappearing into the night. The bus door hissed shut, and Daniel sank back into the seat. Feeling lighter than he had in weeks. Lighter than he had in weeks. As the bus drove on, Daniel noticed something stuck into the corner of his seat. It was a folded piece of paper. Folded piece of paper. He opened it. And found a quick sketch. A pencil drawing of himself. Sitting with his briefcase. And tired eyes, but a faint smile.
and tired eyes, but a faint smile. At the bottom, at the bottom, a note read, "Rough day past. You'll be fine. You'll be fine." For the first day, for the first time all day, Daniel genuinely, Genuinely. genuinely, 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 genuinely smiled. He carefully folded the drawing, carefully folded the drawing and placed it in his briefcase. The late night bus continued through the city. Through the city, carrying Daniel into the night. But for the first time in a while, in a while, he felt ready for tomorrow. Okay, say it again. The stranger on the late night bus. Maya always took the late night bus home after her evening classes. It was a quiet routine, earphones in, a book in hand, and the dim hum of the bus at her background. But one Thursday night, something broke her monotony. As the bus approached her stop, a man stumbled on part. He looked disheveled, Dishevel. disheveled, wearing a rumpled suit with his tie askew and a briefcase barely holding together. He muttered an apology to the driver, swept his car, and collapsed into the seat across from Maya. Maya glanced at him, curious. He looked exhausted, like someone who had just experienced the longest day of his life. Normally, she wouldn't bother engaging, but something about him seemed out of place. She lowered her book slightly, hesitating. "Rough day?" she asked, her voice soft enough to be ignored if he didn't want to talk. The man blinked at her, as if surprised someone noticed him. "You could say that," he replied with a tired smile. "I've had better." Maya nodded, waiting for him to continue. She wasn't sure why she cared, but something told her this stranger needed someone to listen. "It's one of those days where everything goes wrong," he said, rubbing his temples. "I missed my presentation, lost my wallet, and got stuck in a meeting that felt like it lasted a decade."
That's a triple combo, Maya said with a sympathetic grin. You didn't happen to step in gum, too, did you? He took chuckled. Not yet, but the night's still young. The two exchanged a few more jokes, and the tensions in the air began to ease. Maya learned his name was Daniel, and he worked in finance, not the exciting kind. He clarified. He'd been running around the city all day, only to realize that his life, filled with meetings and numbers, felt oddly empty. I don't know why I'm telling you this, Daniel admitted, leaned back against the seat. But I guess it's easier to talk to a stranger. Mega shrugged. Sometimes that's what we need. Someone who doesn't know us but still listens. As the bus rattled on, they swapped stories about their lives. Maya shared how she was studying art and juggling two part-time jobs. Daniel listened intently, admiring her determination. By the time Maya's stops approached, they'd been talking to nearly half an hour. As the bus slows down, she rubbed her back and stood up. This is me, she said, nodding toward the door. Good luck with the rest of your night, and maybe get some sleep. It works wonders. Daniel smiled, standing as well. Thanks, Maya. Talking to you made today feel a little less terrible. Maya waved and stepped up, disappearing into the night. The bus door hissed out shut, and Daniel sank back into his seat, feeling lighter than he had in weeks. As the bus drove on, Daniel noticed something stuck, stuck into the corner of his seat. It was a folded piece of paper. He opened it and found a quick sketch, a pencil drawing of himself sitting with his briefcase and tired eyes, but a faint smile. At the bottom, a note read, "Rough day pass, you'll be fine." For the first time all day, Daniel genuinely, genuinely smiled. He carefully folded the drawing and placed it in his briefcase. The late night bus continued through the city, carrying Daniel into the night. But for the first time in a while, he felt ready for tomorrow. Ok, vậy rồi. The Stranger of the Late Night Bus. Người lạ trên chuyến xe buýt đêm. Maya always took the late night bus home after her evening classes. Maya thường xuyên bắt chuyến xe buýt đêm về nhà sau mỗi lớp học buổi tối của cô. It was a quiet routine. Nó là một lịch trình đó là một thói quen yên tĩnh. Earphones in, a book in hand, and the dim hum of the bus at her background. Cái tai nghe đeo vào tai nghe, một cái cuốn sách trên tay và và the dim hum là tiếng động cơ xe buýt làm nền. Và tiếng động cơ xe buýt làm nền. As the dim hum of the bus at her background. But one Thursday night, something broke her monotony. Nhưng mà vào cái buổi đêm thứ năm hả? Thursday thứ năm. Thursday vào một buổi tối thứ năm. Something broke her monotony.
một điều đã phá vỡ cái sự đơn điệu ấy. Monotony, sự đơn điệu. As the bus approached her stop, khi mà cái xe buýt đã tiến gần đến cái điểm dừng của cô, đến trạm. A man stumbled on board. Một cái người đàn ông loạng choạng bước lên. Stumbled. Loạng choạng bước lên. On board. He looked disheveled. Anh ấy trông có vẻ nhếch nhác. Disheveled. Wearing a bomber suit. Mặc một cái bộ vest nhầu nhĩ. Wearing bomber suit. With his tie askew and a briefcase buried holding together. Với cái tie là cái cà vạt, với cái cà vạt lỏng lẻo và một cái chiếc cặp thì dường như holding, dường như sắp bung ra. Very, dường như sắp holding together. Very holding together. Very không, holding là đóng lại với nhau. Dường như sắp bung ra. He muttered an apology to the driver. Anh ấy lý nhí xin lỗi tài xế. Swept his card, đưa cái quẹt thẻ. Swept his card, quẹt thẻ. And collapsed into the seat across from Maya. Và ngồi phịch xuống. Collapsed. Và ngồi phịch xuống chiếc ghế đối diện Maya. Across from Maya. He looked at surface. Một đại ngắn nhưng mà toàn từ mới không. As he approached stop, a man stumbled. Mà đoạn choạng bước lên. Xe buýt. He looked disheveled. Anh ấy trông có vẻ mệt mỏi. Trông có vẻ nhếch nhác. Wearing a rubber suit. Một cái áo suit là gì ta? Áo vest nhầu nhĩ. Rubber. With his tie askew, với cái cà vạt lỏng lẻo. And briefcase barely holding together, và cái cặp sách dường như muốn bung ra. He made an apology to the driver. Anh ấy lý nhí xin lỗi tài xế. With his card, quét cái quét thẻ. And collapsed into the seat across from Maya, và ngồi phịch xuống cái ghế đối diện với Maya. Maya glanced at him. Maya liếc nhìn anh ấy tò mò. Maya glanced at him curious. Maya liếc nhìn anh ấy. He looked exhausted. Anh ấy trông có vẻ mệt mỏi, kiệt sức. Exhausted. Like someone who had just experienced the longest day of his life. Như là một người vừa mới trải qua một ngày dài nhất trong cuộc đời. Là mình normally, thông thường. She wouldn't bother engaging. Cô ấy sẽ không muốn bắt chuyện. Engaging. Cô ấy sẽ không muốn bắt chuyện. She wouldn't bother engaging, but something about him seemed out of place. Nhưng có điều đó ở anh ấy dường như có vẻ khiến cô cảm thấy anh cần được chú ý. Khiến cô cảm thấy anh cần được chú ý. Seemed out of place. She lowered her book slightly, hesitating. Cô ấy chậm rãi
hạ quyển sách một chút, với hạ quyển sách xuống một chút, với hạ quyển sách xuống một chút và do dự, hesitating. Rough day, ngày tệ lắm phải không? He asked, anh cô ấy hỏi. Her voice soft enough to be ignored if he didn't want to talk. Giọng cô ấy nhẹ, đủ nhỏ để anh ấy, nếu anh ấy giọng cô ấy đủ nhỏ để nếu như để có to be short to be ignored, để có thể từ chối khi anh ấy không muốn nói chuyện, để nếu anh ấy không muốn trả lời cũng không sao. Okay. The man blinked at her as if surprised someone noticed him. Người đàn ông ngước nhìn cô, blinked at her, ngước nhìn cô. Như thể là anh ấy ngạc nhiên khi có người để ý đến mình. You could say that. Cô có thể nói như vậy. Cứ cho là vậy. He replied with a tired smile. I've had better. Anh ấy trả lời với một cái nụ cười mệt mỏi. Có những ngày tốt hơn như thế này. Maya nodded, waiting for him to continue. Maya gật đầu, chờ đợi anh ấy tiếp tục. She wasn't sure why she cared. Cô ấy không chắc tại sao cô ấy quan tâm. But something told her this stranger needed someone to listen. Nhưng có điều gì đó mách bảo cô ấy là cái người lạ này cần được lắng nghe. This is one of those days where everything goes wrong. Đó là một trong những ngày mà tất cả mọi thứ đều rối tung lên, đều sai. Đó là kiểu ngày one of Tuesday. Đó là kiểu ngày mà tất cả mọi thứ đều sai. He said, rubbing his temples. Anh ấy nói, xoa trán mình, rubbing his temples là trán, thái dương của mình, rubbing, xoa cái thái dương của mình, rubbing. Missed my presentation, làm trễ buổi thuyết trình. Lost my wallet, mất cái ví. And got stuck in a meeting that felt like it lasted a decade. Và mắc kẹt ở một cái buổi họp mà có cảm giác như nó dài như cả thập kỷ. That's a triple combo. Đó là một cú đúp xui xẻo. That's triple combo. Là một cú đúp xui xẻo. Maya said with a sympathetic grin. Maya nói với một cái nụ cười thông cảm. Sympathetic, nụ cười thông cảm. You didn't happen to step in come too, did you? Anh không tình cờ giẫm phải kẹo cao su phải không? Anh không tình cờ happened giẫm phải kẹo cao su phải không? He chuckled, not yet, but the night still young. Anh ấy bật cười. Chưa, nhưng đêm vẫn còn dài. The night still young. The two exchanged a few more jokes. Cả hai trao đổi với nhau một vài cái chuyện cười. And tiếp tục pha trò. The two exchanged a few more jokes. Cả hai đã tiếp tục pha trò. And the tensions in the air began to ease. Và cái không khí căng thẳng, tension là căng thẳng, và không khí căng thẳng của bắt đầu tan biến. Mia learned his name was Daniel. Mia biết được tên anh ấy là Daniel, and he worked in finance, và anh ấy làm việc tài chính, và anh ấy làm công việc tài chính trong ngành tài chính. Not the exciting kind, không phải là một loại thú vị đâu. He clarified, anh ấy nói rõ. He'd been running around the city all days. Anh ấy đã đi
đã chạy quanh cái vòng thành phố cả ngày, only to realize that his life đủ để anh ấy nhận ra là cái cuộc sống của mình filled with meetings and numbers, được lấp đầy bởi các cuộc họp và các số liệu, feel oddly empty, cảm thấy gần như trống rỗng. Trống rỗng kỳ lạ, oddly kỳ lạ. I don't know why I'm telling you this. Tôi không biết tại sao tôi lại nói với cô như vậy. Kể chuyện này với cô. Daniel admitted. Daniel thừa nhận. Lean back against the seat. Dựa người vào cái ghế. But I guess it's easier to talk to a stranger. Tôi nghĩ nó là dễ dàng hơn khi nói chuyện với một người lạ. May I struggle? Sometimes that's what we need. Mia nhún vai, struggle, nhún vai. Đôi khi đó là điều chúng ta muốn, nghĩa là chúng ta cần. Someone who doesn't know us but still listen. Một người mà ai đó không biết chúng ta, không biết về chúng ta nhưng vẫn lắng nghe. As the bus rattled on. Khi mà cái chiếc xe bus rattled on, tiếp tục lăn bánh, rattled on. They swapped story about their lives. Họ chia sẻ. Swapped story. Họ chia sẻ những câu chuyện về cuộc sống của họ. Mia shared how she was studying art and juggling two part-time jobs. Mia chia sẻ tại sao cô ấy học nghệ thuật và làm hai công việc part-time, và làm thêm hai công việc part-time bán thời gian. Daniel listened intently, admiring her determination. Daniel lắng nghe, chăm chú lắng nghe, intently, chăm chú lắng nghe, thầm ngưỡng mộ tinh thần của cô, quyết tâm của cô, thầm ngưỡng mộ quyết tâm, admiring her determination. By the time Mia stopped abroad, đến khi mà cái trạm của Mia đã đến, khi xe buýt đến trạm của Maya, they'd been talking for nearly half an hour. Họ đã nói chuyện với nhau gần nửa tiếng đồng hồ. As the bus slowed down, she wrapped her bag and stood up. Khi mà cái xe buýt đi chậm lại, cô ấy cầm lấy túi của mình và đứng lên. This is me, she said, nodding toward the door. Đến trạm của tôi rồi, đến chỗ tôi rồi. Cô ấy nói, quay gật đầu về phía cửa sổ, Good luck with the rest of your night. Chúc may mắn với phần lại của buổi tối. Chúc may mắn với buổi tối còn lại của anh. And maybe get some sleep, it works wonder. Và đôi khi hãy ngủ một chút, nó giúp ích nhiều lắm. Chúc anh may mắn với phần còn lại của buổi đêm, và có lẽ get some sleep, hãy ngủ sớm. Nó có ích nhiều lắm, đấy. And maybe get some sleep, và có lẽ hãy ngủ sớm, nó giúp ích nhiều lắm mấy. Daniel smiled, standing as well. Daniel mỉm cười, đứng lên, cũng đứng dậy. Thanks, Maya. Talking to you made today feel a little less terrible. Cảm ơn Maya. Nói chuyện với cô đã làm cho hôm nay có một chút bớt tồi tệ. Maya waved and stopped. Maya vẫy tay và bước xuống xe. Disappearing into the night. Biến mất vào màn đêm. The bus door his shirt. Cái cửa xe buýt đóng lại. His shirt. And Daniel sank back into the seat. Và Daniel bước lại, ngồi lại chỗ của mình. Sank back. Ngồi lại
và Daniel ngồi lại chỗ sandbag vào chỗ của mình. Feeling lighter than he had in week. Cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi mà nhõm hơn so với vài tuần qua. Cảm thấy nhẹ nhõm hơn so với vài tuần qua. As the bus drove on, Daniel noticed something tucked into the corner of his seat. Khi mà xe bus bắt đầu tiếp tục chạy, Daniel để ý thấy có một cái gì đó đang kẹt ở góc của cái ghế của anh ấy. It was a folded piece of paper. Nó là một cái mảnh giấy gấp lại. Một mảnh giấy gấp lại. Hấp nhỏ. He opened it and found a quick sketch. Anh ấy mở nó ra và thấy một cái bức phác họa. Quick sketch. Bức phác họa. A pencil drawing of himself. Một cái bản vẽ bút chì của anh ấy, về anh ấy. Sitting with his briefcase and tired eyes with a faint smile. Ngồi với cái cặp của anh ấy và với đôi mắt và đôi mắt mệt mỏi, nhưng có một nụ cười nhẹ, nhưng lại thoáng một nụ cười. At the bottom, a note read, "Rough day past, you'll be fine." Ở cuối bức vẽ có viết một cái dòng chữ ngày tệ sẽ qua, anh sẽ ổn thôi. For the first time all day, Daniel genuinely smiled. Lần đầu tiên trong cả ngày, Daniel cảm thấy mỉm cười thực sự. Genuinely mỉm cười thực sự. He carefully folded the drawing and placed it in his briefcase. Anh ấy cẩn thận gấp lại cái bức phác họa và đặt nó vào trong cái cặp của mình. The late night bus continued through the city. Cái chuyến xe buýt đêm, chuyến xe buýt đêm trễ vẫn tiếp tục đi vào hướng thành phố. Carrying Daniel into the night. Chở Daniel vào trong bóng tối và màn đêm. Mang Daniel vào trong màn đêm. But for the first time in a while, he feels ready for tomorrow. Nhưng lần đầu tiên trong một khoảng thời gian, anh ấy cảm thấy sẵn sàng cho ngày mai. Nhưng mà vào lần đầu tiên trong sau nhiều ngày, anh ấy đã sẵn sàng cho một ngày mới, cho ngày mai. Okay. The stranger on the late night bus. Người lạ trên chuyến xe buýt đêm. Maya always took the late night bus after her evening classes. Maya thường bắt cái chuyến xe buýt đêm về nhà sau cái lớp học buổi tối của cô. It was a quiet routine. Nó là một cái thói quen lặng lẽ. Earphones, a book in hand, and the dim hum of the bus as her background. Đeo tai nghe, một quyển sách trên tay và tiếng động cơ xe buýt xe buýt làm nền. Tiếng động cơ xe buýt làm nền. But one Thursday night, something broke her monotony. Nhưng vào một ngày thứ năm, buổi tối thứ năm, có một điều gì đó đã làm vỡ đi cái sự buồn tẻ của cô ấy, sự đơn điệu này. Một thứ gì đó đã phá vỡ đi sự đơn điệu này. As the bus approached her stop, khi xe buýt tiến đến trạm của cô, a man stumbled on board. Một người đàn ông loạng choạng bước lên.
He looked disheveled. Anh ấy trông có vẻ nhếch nhác. Anh ấy trông có vẻ nhếch nhác. Wearing a rumble suit. Mặc một cái áo vest nhăn nhúm. With a tie as steel and a ribcage very holding together. Với một cái cà vạt lỏng lẻo và cái cặp dường như muốn bung ra. He muttered an apology to the driver. Anh ấy lý nhí xin lỗi tài xế. Swept his card, quét thẻ, and collapsed into the seat across from me. Và ngồi xuống và ngồi gì ta? Ngồi sụp xuống hả? Ngồi phịch xuống cái ghế đối diện Mia. Mia glanced at him curious. Mia liếc nhìn anh ấy tò mò. He looked exhausted. Anh ấy trông có vẻ exhausted là kiệt sức. Like someone who had just experienced the longest day of his life. Như là một người đã trải qua ngày dài nhất trong cuộc đời. Normally, thông thường, she wouldn't bother engaging. Cô ấy sẽ không engaging, bắt chuyện. Mình cứ không bắt chuyện. But something about him seemed out of place. Vâng, có điều gì đó ở anh ấy đã khiến cô quan tâm, khiến cô chú ý. Cảm thấy anh cần được chú ý. She lowered her book slightly, hesitating. Cô ấy hạ thấp cái cuốn sách của mình xuống một chút, do dự, hesitating. Rough day, một ngày mệt mỏi, một ngày tệ lắm phải không? She asked, her voice soft enough to be ignored if he didn't want to talk. Cô ấy hỏi, giọng của cô ấy nhỏ đến mức mà nếu mà anh ấy không muốn nói, anh ấy có thể thì cũng không sao. Anh ấy không muốn nói thì cũng không sao. The man blinked at her, as if surprised someone noticed him. The man, người đàn ông, ngước nhìn cô, như thể ngạc nhiên khi có ai đó để ý mình. You could say that. He replied with a tired smile. I've had better. Cô có thể coi là như vậy. Anh ấy trả lời với một cái nụ cười mệt mỏi. Tôi đã từng better. Tôi có những ngày tốt hơn như thế này. Trời, nói điếc mệt quá. Nghĩ siêu. Mia nodded, waiting for him to continue. Mia gật đầu, chờ đợi anh ấy tiếp tục. She wasn't sure why she cared, but something told her this stranger needed someone to listen. Cô ấy không chắc tại sao cô ấy lại quan tâm, nhưng có điều gì đó mách bảo cô là người đàn ông này cần được ai đó lắng nghe. It's one of those days where everything goes wrong. Nó là kiểu ngày mà mọi thứ đều sai lầm. He said, rubbing his temples. Anh ấy nói xoa cái thái dương của mình. Missed my presentation, lost my wallet, and got stuck in a meeting that felt like it lasted a decade. Trễ cái buổi thuyết trình, mất ví và kẹt trong cái cuộc họp kéo dài mà có cảm giác kéo dài cả thập kỷ. That's the triple combo. Maya said with a sympathetic grin.
You didn't happen to step in gum too, did you? Đó là một một cú đúp xui xẻo. Đó là một cú đúp xui xẻo. Mia nói với một cái nụ cười thông cảm. Ờ, anh không có đạp kẹo cao su phải không? Hey Choco, not yet, but the night's still young. Anh ấy bật cười. Chưa, nhưng mà cái đêm vẫn còn dài. The two exchanged a few more jokes. As the tensions in the air began to ease. Cả hai pha trò với nhau. Cả hai cùng pha trò với nhau. Pha trò với nhau. Cả hai người tiếp tục pha trò. Và không khí căng thẳng bắt đầu biến mất. Mia learned his name was Daniel, and he worked in finance. Mia biết được tên ấy là Daniel, và anh ấy làm việc ở ngành tài chính. Not the exciting kind, he clarified. Nó không phải là một loại thú vị đâu. Anh ấy chắc chắn, anh ấy nói rõ. He'd been running around the city all days, only to realize that his life, filled with meetings and numbers, felt oddly empty. Anh ấy đã chạy vòng quanh khắp thành phố cả ngày, chỉ khi nhận ra rằng cái cuộc sống của anh ấy được lấp đầy bởi cuộc họp, những con số mà cảm thấy trống rỗng kỳ lạ. Dài quá, mệt nổi. Okay, I think I need a bit rest. I talk too much. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I'm not falling. I'll push all my chips and call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows, and we're all going life. Still nobody knows, but I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago.
back a year ago.
Mia nhún vai. Sometimes đó là những gì mà đôi khi đó là những gì chúng ta cần. Someone who doesn't know us but still listen. Ai đó không biết đến chúng ta và nhưng mà vẫn lắng nghe. As the bus rattled on, chỉ biết tiếp tục đi. They swapped story about their life. Họ trao đổi những câu chuyện về cuộc sống của họ. Mia shared how she was studying art and struggling to part-time jobs. Mia chia sẻ tại sao cô ấy học nghệ thuật và làm thêm 2 công việc bán thời gian. Daniel listened intently. Daniel lắng nghe cẩn thận, kỹ lưỡng, intently, chăm chú. Admiring her determination. Admiring, ngưỡng mộ quyết tâm của cô ấy. By the time Mia stopped road, đến khi mà cái trạm của Mia đến, khi mà xe buýt đến trạm của Mia, they've been talking for nearly half an hour. Họ đã nói chuyện với nhau trong khoảng 30 phút. As the bus slowed down, she grabbed her bag and stood up. Khi mà xe buýt đi chậm lại, cô ấy cầm lấy cái túi của mình và đi xuống. This is me, she said, nodding toward the door. Đến rồi, đến chỗ tôi rồi, cô ấy nói, gật đầu hướng về cánh cửa. Good luck with the rest of your night, and maybe get some sleep. It works wonders. Chúc may mắn với phần còn lại của buổi tối, và đôi khi hãy ngủ sớm. Có thể thì hãy ngủ sớm, nó sẽ giúp ích nhiều lắm. Daniel smiled, standing as well. Daniel mỉm cười, cũng đứng dậy. Thanks, Mia. Talking to you made today feel a little less terrible. Cảm ơn Mia. Nói chuyện với cô làm cho hôm nay trở nên ít tồi tệ hơn. Mia waved and stepped off. Mia vẫy tay và đi xuống. Disappearing into the night. Biến mất vào trong màn đêm. The bus door hissed out shut. Cửa xe buýt đóng lại. And Daniel sank back into his seat. Và Daniel ngồi xuống ghế quanh ấy, ngồi lại xuống ghế quanh ấy. Feeling lighter than he had in weeks. Cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi trong nhiều tuần qua. As the bus rolled on, khi mà xe buýt bắt đầu đi tiếp. Daniel noticed that something tucked into the corner of his seat. Daniel để ý thấy cái thứ gì đó kẹt ở góc của ghế quanh ấy. This was a folded piece of paper. Đó là một mẫu giấy gấp lại, một mẫu giấy nhỏ gấp lại. He opened it and found a quick sketch. Anh ấy mở nó ra và thấy một cái bản phác thảo. A pencil drawing of himself. Một cái hình của anh ấy được vẽ bằng bút chì. Sitting with his briefcase and tired eyes with a faint smile. Ngồi với một với cặp của anh ấy và đôi mắt mệt mỏi nhưng nụ cười nụ cười gì ta? Nụ cười thoáng, nhưng có một nụ cười thoáng. At the bottom, a note read, "Drove day past, you'll be fine." Rồi vào cuối bức thư thì nó có một chữ viết rằng ngày tệ sẽ qua, anh sẽ ổn thôi. For the first time all day, Daniel genuinely smiled. Lần đầu tiên trong cả ngày, Daniel thực sự cười. He carefully folded the drawing and placed it in briefcase. Anh ấy cẩn thận gấp cái tờ giấy, cái bức vẽ lại và đặt nó vào trong cái cặp của anh ấy.
The late night bus continued through the night. Và chuyến xe buýt đêm có tiếp tục đi xuyên qua thành phố, carrying Daniel into the night. Chở theo Daniel vào trong bóng tối, đi vào màn đêm. But for the first time in a while, we feel ready for tomorrow. Nhưng lần đầu tiên trong một khoảng thời gian, sau nhiều ngày, anh ấy cảm thấy sẵn sàng cho ngày mai. Hết nói nổi rồi, mệt quá. Học tiếp Duolingo nha. What did you make today? We have a relationship. Have a They have 3 pets. We need to know geography. No. Geography. We need to know geography. I like bread. His name. The boy on the where is We have entry options. You hate this man. You hate this man. We wear shoes. We wear shoes. We have a relationship. Have a We have a relationship. Relationship. In today's episode, Amy applies for applies. Read. Book. Last night, I went to a rock concert that had a mystery guest. When the guest came on stage, I was shocked. It was our math teacher. Whenever you're ready, we can order from that new pizza place. I have no real preference, so just go for whatever pizzas you'd like. I don't have anything specific in mind for tonight. Maybe we could try a new restaurant or watch a comedy at home. What do you think? Choose whichever game you see on the shelf. Choose whichever game you see on the shelf. Game. You. Choose whichever game you see on the shelf. Shelf. See on the shelf. Who, turn. If we did karaoke, Carmen would be miserable. We. If we did karaoke, Carmen would be miserable. Karaoke. If we did karaoke, Carmen would be miserable. Would be miserable. I enjoy reading the biographies of famous musicians. Reading. The. I enjoy reading the biographies of famous musicians. The. Biographies. I enjoy reading the biographies of famous musicians. Famous. Musician. Receives. Received.
Receive. Receive. If you stay over at someone's house, you sleep there until the next day. How can she buy so much gold jewelry? She must be rich. It's your choice whether we go out for dinner or stay at home. I don't mind. Surviving a Music Festival. An excerpt from Oscar's Guide to a Life Worth Living. One day, you may make the terrible decision to attend an electronic music festival. In my case, I was invited by my friend Lucy for a birthday celebration. I thought I'd be able to tolerate the chaos, but I was wrong. If you make the same mistake, you'll need these tips to survive. Don't dress like the other attendees. You'll notice people wearing furry boots and neon bracelets. You might want to join them, but remember that everyone will have a camera. You'll never be able to forget the shame of dressing like a radioactive bear in public. Always pay extra for a VIP ticket. These tickets allow access to special areas away from the sun and sweaty young people. Although I didn't buy the VIP ticket, I regretted it every time I saw people my age in the VIP section looking comfortable and relaxed. Bring earplugs. They'll reduce the sound of the music so much that it'll feel like you're not even. It also helps to walk as far away from the speakers as possible, preferably all the way to the parking lot. If you follow these rules, you might survive a music festival. And whatever you do, never get caught dancing. If you seem like you're having fun, you'll get invited to another festival, and soon find yourself standing in another muddy field. Nó vẽ như là nó cứ lặp lại những bài học cũ thôi chứ không có một cái gì đó mới hết. 3.868 từ. Okay, we stop here. Thanks for watching and see you in the next videos. Mình sẽ dừng tại đây. Cảm ơn các bạn vì đã theo dõi và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.